嗨，各位观众朋友们，晚安，我是阿泰，欢迎收看《世界什么态度》。最近，美国亚裔人士被歧视以及遭到暴力对待的事件频传，主要呢是前几天美国亚特兰大3家按摩水馆在同一天接连发生枪击案，一共造成8个人死亡，其中呢多达6个人为亚裔女性、亚洲人哦，引发当局怀疑凶嫌的犯案动机和种族歧视有关系。那么美国政界纷纷跳出来谴责说，白宫方面更讽刺来说这个美国社会对亚裔的仇视，幕后推手呢是前总统川普所造成的。因为川普呢过去常常把疫情和中国画上等号，他常常说中国病毒啊、武汉病毒啊等等，加剧了这个美国种族仇恨之间的问题啊。那今天呢最新一起被爆出的暴力事件是美国旧金山一名75岁亚裔妇女哦，在街上直接被一名白人男性攻击，那么这个老妇用木棍去反击，造成这个男子受伤送医。一连串对亚裔的仇恨暴力事件层出不穷，最近还发生了哪些事情呢？带你快来看。The police arrived, but it was too late for the people who tragically died. While at that location, we received another call across the street had shots fired. We just heard numerous gunshots coming from across the street. At least 8 people, including 6 Asian women, were killed at 3 different spots in the U.S. state of Georgia on Tuesday, with a 21-year-old white man in custody on suspicion of staging all 3 attacks. You all investigating that this may be an attack against Asian Americans in Metro? Well, nothing's going to be ruled out. Police said it's too early yet to say whether it was a hate crime, but it's definitely recognized a spike in reports of violence against Asian Americans across the country. I know that Asian Americans are very concerned. None of us should ever be silent in the face of any form of hate. Tragically, hate crimes against Asian Americans have skyrocketed. Even as overall hate crimes fell in 2020, hate crimes against Asian Americans in major U.S. cities grew nearly 150%, and since the early days of the COVID-19 pandemic, it has already at least 3,795 reported related incidents. This is one of the more violent tragedies in a string of about 3,800 hate incidents and crimes against Asian Americans, 68% of them women. It's clear that the individuals were targeted because they are amongst the most vulnerable in our country, immigrant Asian women. According to the White House, Asian American communities reel from an uptick in violence and hate spurred by racist rhetoric about the pandemic. No doubt the number of related violence cases is rapidly rising. Like this elder Asian woman was recently attacked by a white man on Market Street in San Francisco, but the woman fought back after being punched in the eye and left the man with injuries that required a trip to the hospital. In Oakland, a man walked up behind a 91-year-old man and threw him to the ground. Asian females and elder people often become the target, and more similar cases was seen on streets. This was driven by hate. The hatred against Asians on streets in the U.S. is triggered by the pandemic, but the real problem is that even the pandemic is over, those racial attacks would not easily end. Tarantan, Set TV, Taipei. 事实上，美国对亚洲人的歧视不只是在疫情爆发之后才有的。那么从史料来看呢，清朝赴美国打工的中国人，当时就经常被美国人贬低了。而相信不少去过美国的华人，至今多少也能有类似的遭到歧视的经验。然而那些歧视呢，不一定是刻意要攻击你的，而是在日常生活中的对话，美国一般人会脱口而出的一些种族主义的句子，像是当你回答不出有关数字的问题的时候呢，你就会听到一些刻板印象，他就会说 I thought all you Asians were supposed to be good at math. 我以为你们亚洲人数学都很好这什么意思？这意思就是说，不管你是台湾人、香港人，还是大陆人，还是日本、南韩人，我都觉得你们数学都很好。可是他已经忽略了这个人与人之间的差异所以广泛的就是说你们数学很好，就抹掉了这个种族的这个差异。再来呢，还有人会说，当有人想指认某个亚裔人士的时候，也会出现一些刻板印象，像是很多美国人可能认识的亚洲人，可能就只是林书豪而已，所以他可能看到一个很像亚洲人的人，他可能会说 ，Hey Jeremy Lin over there，Hey 那里的林书豪，他就觉得他就是林书豪，你就把你当做林书豪，就称你是林书豪。再来呢，
当亚裔人士做错事、做事失误的时候，会遭到歧视。他说，很多美国人会可能说 ，You got to open your eyes， 你必须睁开眼睛啊！为什么？因为他可能会觉得说，你们这些亚洲人眼睛都很小，眯眯眼的，所以他就会说，你必须睁开眼睛才不会做错事啊！这些都是一些种族歧视的一些词句。那么不只是这些句子啊，英文词汇中有许多的词和说法带有一些种族歧视的色彩，但有时候呢，一时很可能会难去意会那些词的这个挑衅的意味。我们整理了一些美国常见对亚裔的一些歧视词汇，像是这一句啊，像这个词啊 ，chink 是讽刺亚裔的眼睛小，在英语中的原意呢，这个 chink 的意思是狭小的细缝。然后又跟 China 的音雷同，因此后来延伸成取笑亚裔人士的眼睛小，然后就会叫你 chink， 那个 chink， 你这个 chink。另外还有这个 China Man 这个词，带歧视意味的称华人或亚洲人，这个词本身原本也没什么问题，但后来常被和嘲弄的句子放在一起，于是呢，这个 China Man 久而久之就有这个贬低的意味了。接着是这个 Oriental 是东方的意思哦。这个东方的意思，但久而久之已经有贬义了。后来这个用法时，这个如果你用在特定的用法时，它也会有一些歧视的意味。后来呢，所以被奥巴马从这个美国的所有法律词中拿掉。还有这个也很特别。青冲在美国人耳中对中文的感觉叫青冲，因为他们听不懂嘛，所以他们就会觉得你讲的话就是一个青冲来的，所以他们就会说哦，你这个青冲，你就是这个中国人，你就是这个亚裔人，他们也不分你是哪一国人 ，OK， 所以他们就觉得你讲的话都是青冲。再来 Jap 或是 Gook 是对日本和韩国的歧视词，但是他们也是无差别的歧视你啦，你只要是黄皮肤或是眼睛稍微相对比较小的话，他们也会可能叫Jap 或 Gook， 然后来简称你这个人。以上几个歧视性的词汇哦。那么如果我们再重新再看一次啊 ，chink 就是讽刺亚裔眼睛小 ，China Man 就是对歧视意味的称华人亚洲人 ，Oriental 是东方的意思，那特定用法时会带歧视意味。Ching 是在美国人耳中对中文的感觉，对日本和韩国的歧视字句就是 Jap 和Gook 这些词汇。以上是这个歧视性的词汇。如果还想跟我交流，可以在脸书或 IG 搜寻记者陈成泰，欢迎按赞、追踪、留言或私讯。以上是本周世界什么态度，我们下周见。